Сайн байцгаана уу Монголоор агшин байна. Summer Adventures гэсэн хуваарийн дагуу явагдаж байгаа хичээлүүдээр үргэлжлүүлье. За өнөөдөр бүгдээрээ 4-р ангийн хичээлээ 3 өдөрт нь үргэлжлүүлье. За 3 өдөртөө Day 3 Lesson 2. За энэ хичээл маань бол multiplication facts up to 10 гээд sorting гэсэн байна. За sorting буюу яг хуу ангилах гэсэн ухтгуун дээр илүү төвлөрж анхаарах нэ. За ангилна гэдэг маань юунд хэрэгтэй вэ? За ангилж мэдхийн тулд зөвхөн нэг оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлж байгаа биш, харин яг хоёр оронтой тоо түүнээс дээш эсвэл хоёр оронтой тоог нэг оронтой тоогоор гэх мэтлэнгээр үржүүлээд эхлэхээр зэрэг жоохон хүндрэлтэй болж эхэлнэ. За бүх хүүхдүүд маань яг үржих үйлдэлийнхаа томьёог хүснэгтэй эргэж санаад нэг нэгэнгүү хийхээсээ гадна хэдийн тоонтой ойрхон байна, хэдийн тооноос их байх уу, бага байх уу, тэнцүү байх уу, хэд хавцаа байх уу гэгчлэн тийм ээ төсөөлж бодох ийм ур чадвар байгаа. За эхнийхээ асуултыг бүгдээрээ уншаад үзье. Multiply to find a product гэдэг. За энд бол products гэсэн үг маань англи хэлэнд байдаг олон утгатай үгсүүдийн нэг. За математикийн ухаанд бол products бол яг үржих үйлдэлийнхаа хариуг ярьж байгаа. Хариуг. За жишээ нь энд байна. 3-ыг 2-оор үржихэд 6 болно. Тэгэхээр энэ product гэдэг маань 6-гаа хэлээд байгаа. За юм байна. За ингээд бид нарыг яг үржүүлээд хариуг нь олоорой гэсэн байна. За тэгээд яг is each product less than 35. За less than 35 гэхээр 35-аас бага. За эсвэл equal to 35. 35-тай тэнцүү. Эсвэл яг 35-аас greater than 35. илүү байна уу гэдгийг нь олно гэсэн байна. За тэгээд дараа нь instruction буюу заавар олж хийж байгаа. За ингэж олж мэдчихэд их байгаа нь бага байна уу тэнцүү байна уу гэдгээ мэдснийхаа дараа яах нь бид нар place each expression into the correct box гэсэн байна. За энэ 10-ыг үржих нь 5, 4-ыг үржих нь 5, эсвэл 3-ыг үржих нь 2 гэсэн энэ цэнхэр хэсгүүд маань бол яг илэрхийллүүд байна тийм үү? Энэ бол тэгштгэл биш, илэрхийллүүд байгаа. За энэ илэрхийллүүдийг яг зохих box буюу энэ боксуудыг хэлээд байгаа. Авчиж тавих нэ гэсэн. За яг хийх ёстой ажил маань яг эхлээд нь 35-таа харьцуулж мэдчихэд дараа нь яг энэ цэнхэр хэсгүүд илэрхийллүүдийг зөв боксонд нь хийнэ гэсэн ийм хоёр үйлдэлтэй байх нэ. За 10-ыг үржих нь 5 гэдэг бол 50. 50 бол 35-аас илүү. 4-ыг үржих нь 5, 20. 20 бол 35-аас бага. 3-ыг үржих нь 2. 35-аас бага. Multiply to find the product. Is each product less than 25, equal to 25, or greater than 25? So again, we're going to find out if the answer to this expressions are more than less than 25, or equal to 25, or greater than 25. Okay, sorry, this is talking about less than. So, less than 25. All right, 10 times 3 is 30. It's more than 25. 5 times 3 is 15, less than 25. 5 times 1 is 5, and that is less than 25. Let's see. We are going to multiply and find a product, and if each of these expressions is going to be less than 15, equal to 15, or greater than 15. So 10 times 3 is 30. That is more than 30. 2 times 4 is 8, less than. And 4 times 5 is 20. That is greater than 15. All right, 4 times 7, or 7 times 4, that is 28, greater than 12. 6 times 4 is greater than 12.
9 times 5, 45, that is greater than 12. All right, 4 times 3 is greater than 5. 2 times 2 is 4, that is less. 6 times 1 is 6. All right, 4 times 10. 10 times 4 is 40. That is less than 50. 10 times 3 is 30, is less than 3. 9 times 5 is 45, less than 50. 8 times 3 is equal to 24. 6 times 4 is also 24. 10 times 3 is greater than 24. 4 times 5 is 20, less than 24. All right, 7 times 5 is 35. That's equal to 35. 7 times 4 is less. 8 times 2 is 16. 4 times 2 is 8, and they are less than 35. 4 times 1 is less than 10. 5 times 1, that is 8, and this is 12. 3 times 4 is 12. That is greater than 10. 10 times 9 is 90, greater than 55. This is 64, greater than 55. 10 times 8 is 40. That is less than 55. Oh, sorry, that's not 40, that's 80. 10 times 7 is 70. 70 is greater than 55. All right, 6 times 10, that is 60. 8 times 10 is 80. That's equal to 80. 10 times 9 is 90. That is more than 80. 7 times 9 is 63, and that is less than 80. 3 times 4 is 12. 6 times 10 is 60, and that's greater. 6 times 6, that's a double, that is 36. 7 times 6 is 42, and that is less than 48. 5 times 6 is 30, greater than. 9 times 4 is 36, greater than. This is just a 3. So 3 is, right, 3 is less than 20. 8 times 3 is 24. 7 times 6 is 42, and that is greater than 20. 7 times 3 is 21, less than 100. That is less than 100. So we got to understand one thing too. We're comparing it with 100. So 100 is what? 10 times 10. Right? If any of the two numbers that are being multiplied is less than 10, well, then it's definitely not equal to or greater than 100. So this is 100. That is less than 100. That is also less than 100. Okay, let's do the same thing. 9 times 10 is 90. 9 times 6 is 54. That's less than 55. 9 times 9, that's a double, and it is 81. 9 times 8 is 72. 10 times 7 is 70. Okay. 9 times 4 is 36. That's less than 45. And 4 times 10 is 40. Less than 45. 5 times 10 is 50. 7 times 7, that's a double, and it is 49.
6 times 9 is 54, and that is more than 45. 3 times 9 is 27, less than 30. 3 times 8, 24. 9 times 6 is 54, greater than 30. 6 times 10 is 60, and that is greater than 30. 9 times 4, 36, is less than 40. This is 35. This is 40, is equal to 40. 4 times 3 is 12, and that is less than 40. 5 times 8 is 40. That's greater than 36. This is 42. This is a double, and it is 7 times 7 is 49. 6 times 8 is 48. 4 times 10 is 40. Everything is greater than 30. All right, now we are entering the challenge zone. 6 times 7 is 42, greater. 5 times 10, 50, 70, and this one is 36, less than 40. This one is 48. This is 12, and that equals to 12. This is 90, greater than 12. This is 20, and then this is 14 is greater than 12. 18 is greater than 12. 5 times 8 is 40. That is greater than 30. This is also 40. This is 35. And this one is 32. And 5 times 6 is 30. That's equal to 30. This is also 30. This one is 80, greater than 60. 30 is less than 60. 21. This one is 54. Oh, 54. And 9 times 7 is 63. And this one is 16, less than 60. All right, 7 times 9, 63 is greater than 48. This one is 48 also. Oh, 48, that is equal to 48. 7 times 8 is 56, greater. 6 times 6, that's a double, that's 36. This is also a double, but it is 49. And this one is 35. 35 is less than 48. All right,